विशाल, मुलं आले का? हो सर. आता ऑनलाईनचा आज शेवटचं उद्या लास्ट सेशन आहे ना सरांचं? हो सर. ते तुम्ही इकडे बसा ना. इकडे बसा ना. Well, good morning. Good morning, sir. Good morning. गुड मॉर्निंग. Sir, about tomorrow's schedule, are we going to start at 10 or 9:30, 10:30? What exactly? उद्याचं सर वेळ सकाळचे आपले किती 11 ते सांगायचे? 10:30 सुद्धा चालेल, sir. No problem. Post them. सर, Okay. So let's start, guys. So, sorry. Today, we are going to cover a couple of important aspects from this particular Python programming, and which we will need tomorrow. When we will actually deal with some sort of extra libraries which you have already dealt with, but still, from a data point of view, those are with respect to Panda and Matplotlib and all. So where we actually check how data visualization can be achieved or can be supported using this Python programming, and this is a very crucial and very important and interesting topic for tomorrow, which will be our session. Okay, so today, before we actually go there, as we discuss, what we have discussed is basically the known things like what is Python, how the data, and what is the exact syntax and data types in this particular Python. If you want to do cast, and how you can actually cast, and how you assign the values to variables, and how you can actually execute. So those were the simple things with respect to this if and conditional statement what we have seen. Now today, there is some exclusive thing. I mean, you might have gone through, but I'm not sure how comfortable you are with this particular topic, which speaks about. Just a moment, I'm just opening that. Okay. Yep. So that actually speaks about file handling and then OS module methods. So OS module is again a very important concept for you to understand, because once you understand this OS module and this particular file handling, then it will be easy, because then in your career going ahead, you will be dealing with lot of files, and then you will be opening those files, getting the data, extract the data, analyze the data, whatever, whatnot. So these things are important. So we will start with OS
a module. I'm sharing my screen. Just give me one moment. And this is again a very important. I hope you have your machines ready, Python install, like I said already, and then we can actually see what and how we can actually code. Okay, so I'm going there. Okay, so this is about this Python OS module methods, guys. Okay, so when I talk from file handling and this OS module, okay, I hope this particular screen is completely visible to all of you. Okay, so this is basically for file handling, directory operations, path manipulation, and system command. So these are on and off required going ahead. So that's why now when I say this OS module, it provides a way to interact with the operating system. Okay, and that's why the name is OS. Okay, you have to import that. So what is a common use? This is for file handling, check, delete, rename the files, and directory handling same, and path manipulation running the system commands. Now, obviously you will have a question like, why do we need to learn and understand and practice this particular OS model? Pretty simple and straight answer. Like when it comes to data is always in the files, and if you want to deal with the files, this is a file system object. So obviously you have to understand how your operating system behaves with it. So that's a simple answer for this. Okay, now these are the functions, and these are the typical purpose of these particular functions. Like for example, os.path.exists. So it will validate you whether check if the file exists. And guys, you please pay attention. And if you want, you can make a note in your notebook, because once we will go and start, looking into the code. You have to use these particular functions, all of these or maybe some of these. So I don't know right now. Okay, so this is a case. Now os.path.is file, and then the path. So you have to validate whether it's really a file or it's a directory or what exactly. Okay, this is the case. Okay, now is directory, this is how it works. Now this is delete a file, and to use that, for that you use remove. Then if you want to create a directory like your okay, Linux, it's very clear and straight. It uses mkdir, that's what we are aware of. Okay, and then it will also create a nested directories, and this is again a unique concept. Okay, it will remove your directory, which is this is a function. Okay, and this is again a very important function for you, though you are not able to practice it when you are not in the network. But this is shuttle dot rm3, and this remove the directory with contents. Okay, this actually very rarely used, but this is being used by admin. So I'll tell you the purpose, and where this can be effectively used. Suppose in an organization, if employee leaves, okay, quits, what happens is when employee quits, okay, this actually helps admin to remove it, and it's a very fast thing, okay, to create. Now you have path handling, which says get cwd, which is current working directory. If you remember from Linux, we use a command pwd. So here it is cwd. Okay, now if you want to change directory, chdr, which is a common and a normal method. Okay, now here this is again a unique thing which actually joins the path. Okay, so do if you have one log file in one directory of one path and another in one, so you can actually join this particular path. Then it is for os.system, which executes the system command. System commands like what we did in type of Jenkins, like ipconfig or something. Now real time example if I want to give you, then it can actually gives you the configuration of the server. Okay, so this is where this os.system can be used. Now at times you need to have this particular environment variables to validate whether the right environment variables are placed. So you can go with this particular environment item. And then about this particular OS, if you want to have some information because you are working remotely maybe, or you are using some sort of virtual machines, then in that particular case you should understand that what is the capacity you are dealing with, like what is the capacity of a virtual machine or the machine which you are working with. And that time this os infos, okay, os.name helps you, okay, to
this thing. So these are the typical functions which are associated with these particular files, and trust me, this is very 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 important functions which you should be remembering. Okay, specifically when you say that okay, you will be working with data. Okay, so it's a very simple code is in front of you, where this particular code is checking whether the file actually exists or not. Okay, so combined with this particular if block, okay, variable is declared, which is file path r, and then this particular thing is written, and it just simply checks if this particular os.path exists. Okay, so if I go back, os.path so this is a first command which I am checking here, and once it is there, okay, then I am asking to print if file exists, else file does not exist. So this is a very pretty simple and straight code. There is absolutely nothing as such, okay, that you will have this particular problem, and this is a very clear thing. So later once I will ask you to do some hands on, you can type and you can check. For that you have to create one file on some of the directory systems, and then go from there to command prompt, and then you can actually check. Okay, so or you can create a python script, put it at the location, and then from there you can execute that like what I did. So this is a very simple thing. Now again, this is again that whether the directory exists or not. Okay, see what it is written, that os.path.is file, okay, and then print os.path.is directory. Okay, so it will print one of them. So if it is if it is there, then it will print. So it is checking, okay, that this particular path is file log test. Now this code is being split, so this is a file path which we are using here. Okay, os.path. So ideally it should be file path, but I have written this particular path as such. So you have to define a path, and then you can say that os.path.is file log test. So it will check whether there is file, and even it will check is directory document. So in your machine, on your machine there must be a directory with this particular name, documents. So you can check it. You can try changing the spelling, documents, instead of documents you can write document, and then probably you can see whether this particular thing is working, not working, if it is, if needs full word, or it can go with this regular expression, something like that. So try with this. Now, creating and deleting with directories, as I told you, this is os.mkdir, and this is where I'm creating a new folder. But you have to understand this. This mkdir new folder has to have a path, otherwise it will not get created. Where it will get created? Okay, try using this particular code and run it. Check whether it is creating at the root where you have from where you have created this particular, you are gone to this command prompt and there you are executing. If that is working for you, let me know. Okay, if not, then you have to give the right path, and then you can use this particular os.mkdir. But in all the codes, if you have seen clearly, the first line is about this import os. Okay, so you have to import this particular thing, and this comes with your python installation, so you need not have to do any other extra things here, right? Now nested directories you can make like this, make directories, parent folder and then the child folder, and create both if they doesn't exist. So this is again this is about this particular simple creation. Okay, and this will actually print the entire list of all the directories and the folders in that particular location or in that particular path. So all these things you're gonna do right now. Joining path, that is again okay. I mean, I'm not saying that you have to execute this, because this is normal and admin command. Okay, but current directory, changing directory, like chdr is working or not, splitting the file path, if that is required, you can actually try. Okay, and then extension. But very important thing which I want to show you, just give me one moment. Print home directory now. Okay,
So what is the most important here is to create a text file, okay, or any file. If you are having a trouble with creating a text file or any file, then you should have a code which will open that particular file for reading. You should have that particular like read file. How you will read any file, how you can actually write into the file, that we will see eventually. But right now what I want you is, guys, okay, you have machines in front of you. I mean, I'm expecting that. Okay, so you actually try for 10 minutes these particular simple codes, like whether this particular file exists. If yes, then what? If not, then what? Okay, you should try these particular codes. Then we will see how we can actually create a codes for writing or reading from the file. Okay, so I'm putting this, or I'm keeping this in front of you, this particular window, for you to just go through that. If you have this particular practice, then ideally it should be done quickly. Okay, so let me understand whether you have any trouble creating or writing this particular. So how you create the entire code? I'm showing you, this is my path. R is a typo, so don't pay attention there. There is nothing called as R. Okay, so you guys have to create one folder on your operating system. From there you can go to command prompt, and there you should have this particular log dot text. If you don't have, still you can write a code. What in output you will get? File does not exist, but that is fine. So ideally you should run this code, okay, with both the conditions. So once you create a file, run it, it will show you file exists. Delete the file, run it, it will show you file does not exist. A simple thing is that. Okay, so just try and let's understand what is a pain area while writing this type of code. Okay, let me know. Okay, so I'm here, please try, start. Guys, I hope that you got your machines. Okay, please try, type.
Okay, guys, I hope that that thing is working at your end. Okay, is Vishal sir, हा कोड झाला का? File exists. हो झालाय सर. Yes, sir. Okay, so can you check? Forget about this OS path is file exists because that is already there. Can you just type the same this particular line and check whether this particular directory are you able to access directory with the help of Python code or not? Just try this only line. Don't write this print OS path is file log. If you are done with that also, then it's fantastic. This is the line. OS path is directory documents, true or false. This is the case. So just check whether you can actually access your directories from this particular Python. Okay, just see if you got you will not get intelligence, so that is fine. So that's a simple thing. So there won't be any what I can say. Okay. So once you are done with this os.path.is directory, what I want you to create is on that particular location, if you have this particular file, whatever log or example or whichever file you have mentioned, okay, just write something 2 3 lines there. I mean, just hello, then down. This is my first code, something something. So 2 3 lines you should be writing. You write those particular 3 lines in that particular text file, and then I'll tell you what exactly you need to do. I'll introduce you with one keyword, and that will actually help you to read that particular file. Okay, so we will be doing this reading of this file, and let's consider this is a log which is generated after this particular some system operations or after execution or after deployment or whatever, after this orchestration you can say. And once you're done with that and you are actually pinging that particular file and taking it. Okay, so be ready with that. I am gonna show you what exactly you need to do, and this is a keyword which you will be using. So I'm just going there. Just give me one moment. I'm going here. Just a moment. Okay, and then in the same I am just taking my code there and I'll show you. Okay, so let's have a look here, and you can see what is there. Just a moment, I'm just sharing again. Okay, I have just got this particular code for you to understand. Okay, so you can see now this is a code. Okay, now forget about this upper code. Okay, now what is the next thing is you need to do is again there is you have to create one Python file with read file or whatever name you like to give it to it, and you have to use this with keyword, and then this is a method which is being used. Now here what I'm doing is example.txt. Your file name may be log.txt or whatever your name, but what you need to understand is when you want to read any file from using Python, you have to give a specifier, or you can say the command, and this is what we call it as a specifier R. That means this file I'm opening for reading purpose and as a file. Okay, so this is the syntax, and then you can actually have one variable content, and file.read is a method. This read method will take references, or you can say libraries, as soon as it gets hit and it checks that okay there is R word which is read. I'm user want to read, so it will understand, it will read the file through this method and it will print the content. Okay, this is a very simple thing which I'm asking you
to create, and this you should be able to create it. Okay, so how you gonna how you gonna create, I have shown you this particular code. So please do it. If you want, I can actually show you how it actually gets executed. Okay, so what I'm gonna do is, just give me one moment. Okay, this is the same code from my file, which I will show you. Just give me 1 second, and I will show you what exactly I'm trying to tell you. Okay, this is just a code level changes which you need to make, as you have already done. So this is my folder where I have this particular Python scripts, and this is a read file Python code which I have written. What I'm going to do is, I will going in this particular command prompt from here. Just a moment. Okay, I'm here. Okay, and then this is a read file, read.py. So what I'm going to do is Python and then read.py. But before that, let's understand what is there. Is there anything to read? Okay, so I'm opening in the notepad, maybe. Yep. Okay, and there is something, and I'm reading this example.txt. So let's see where this is example.txt. That's what I told you, that create this particular file. So I have written some random code. This is my code, and then, sorry, and let's consider this is a log. Okay, I'm reading this particular log using this read file. So read py, when I will execute this, okay, see, this has shown me hello world. This is a new line, and this is my code, Ajay. So this is what I want you to do. Okay, so go from your wherever you have saved your scripts on the command prompt, and then you can actually have this python.readpy. Now in this particular read py, okay, what is the content that I showed you? I will again show you. This is a code, and this is very, very important for you, because you will be reading log files over a period of time if required. So I'm just reading this particular example.txt. You can have this particular anything. So this is R. Okay, R tag. Okay, so that's it. That's the simple thing I want you to do. This is in front of you. Vishal sir, please have a look. And this is how you need to create a code. So all yours, guys. Please uh, create that particular code for time being. Thank you. सर उद्यासाठी त्यांना काही असं प्रिपरेशन सांगितलेलं नाही ना? नाही सर, काही नाही. फक्त काही काही जे याच्यासाठी पायथनसाठी लागणाऱ्या गोष्टी त्या तुमच्या मशीनवर डाउनलोड करून ठेवा. ज्याच्यामध्ये सिंपल गोष्टी आहेत. पांडाज आहे, त्याच्यानंतर नंपाय आहे. ओके, आणि दॅट्स इट. ओके, तर तेवढ्याच फक्त गोष्टी तुमच्या इथं रेडी ठेवा, अँड देन वी विल ॲक्च्युअली क्रिएट दॅट पर्टिक्युलर थिंग विथ दिस. अजून काही मॅटप्लॉटलिब पण आहे. मॅटप्लॉटलिब पण तुम्ही डाउनलोड करून ठेवा, विच इज अ सिम्पल. म्हणजे तुम्ही फक्त ते तुमच्या कमांड प्रॉम्प्टवर जा आणि इन्स्टॉल करून ठेवा. सो दॅट इज नॉट अ बिग ऑफ अ टास्क. सो ते केल्या तुमच्या ज्या एन्व्हायरमेंटमध्ये पायथन आहे तिथे त्या गोष्टी इन्स्टॉल होऊन जातील. तुम्ही वापरलेल्या असतील, कारण मी विचारलेलं तुम्हाला की तुम्हाला ह्या गोष्टी वापरलेल्या आहेत का. यू सेड येस. जर नसेल तर तुम्ही फक्त डाउनलोड करून ठेवा. मी तुम्हाला सांगतो त्या कशा वापरायच्या. अच्छा, उद्या ऑफलाईनचं आपलं लास्ट सेशन असेल ना? येस सर. उद्याचा अजेंडा काय राहील आपला? सर, उद्याच्या अजेंडामध्ये डेटा व्हिज्युअलायझेशन पॉईंट ऑफ व्ह्यूनी पायथन कसं वापरायचं, मेटप्लॉटलिबनी ॲक्च्युली कसे वेगवेगळे चार्ट्स किंवा हिस्टोग्राम्स किंवा स्कॅटर्ड ग्राफ्स हे करू शकतो, ते असोसिएट करायचं नंपाय बरोबर. डेटा जो आहे तो नॉर्मल डेटा जो असतो तो तुम्ही घ्यायचा, नंबर्समध्ये कन्वर्ट करून त्याचा
प्लॉट करायचा ग्राफ्सवर मॅटप्लॉटलिबच्या मदतीनं. सो दिस इज अ मेजर टास्क फॉर टुमॉरो. कारण हे कदाचित ऍडव्हान्स त्यांनी प्रॅक्टिस नसेल केलेली पायथॉनवर, असं मला वाटतं. केलं असेल तर फास्ट होईल. दॅट्स अ पॉइंट. आणि आपल्याला आता ते डॉकर, मेवान आणि कुबेरनेटचं थोडंसं रिव्ह्यू घ्यायचा असेल तर सर तो घेतला ना आपण, ऑलरेडी घेतलाय. पण उद्या पाहिजे असल्यास एक अर्धा पॉइंटच करू ते पण, काही प्रॉब्लेम नाही. बिकॉज ॲज एन इफ दॅट विल बी टुमॉरो विल बी अवर लास्ट सेशन. सो ते करू शकतो आपण एकदम, प्रॉब्लेम नाही. ते थोडंसं. त्याच्यानंतर ह्यांच्या क्लासरूममध्ये असाइनमेंटचं एक PDF टाकले ना, त्यांचं इंटरनल इव्हॅल्युएशनही करून घेऊ. त्यांना असाइनमेंट द्या. जेवढे आपले टॉपिक झालेत ना, ठीक आहे. प्रत्येक टॉपिकवर एक असाइनमेंट, एक 4-5 क्वेश्चनची, 4-5-6 जसं तुम्हाला टॉपिकची लेंथ असेल त्या म्हणजे प्रोपोर्शन तुम्हाला म्हणजे तुम्हाला थिअरेटिकल पाहिजे का प्रॅक्टिकल करायचं असं डोक्यात? थिअरी आणि प्रॅक्टिकल दोन्ही पण द्या ना. बरं, ठीक. थिअरी आणि प्रॅक्टिकलच्या सगळ्या असाइनमेंट सेट द्या. PDF टाका. त्यांच्याकडनं आम्ही असाइनमेंट कंप्लीट करून घेऊ. हो, चालेल ना. प्रॅक्टिकलच्या ज्या असाइनमेंट्स आहेत त्या गुगल क्लासरूम करू, त्याच्यावर त्यांना अपलोड करायला सांगू. ठीक मग आहे, तुमच्या सवडीने तुम्ही जसं पाहिलं तसं चालेल. नो प्रॉब्लेम सर. मी उद्या काय करतो, सिलेबस संपला की ती PDF देतो व्यवस्थित, म्हणजे त्यांना प्रॅक्टिस करता येईल, किंवा म्हणजे ते काइंड ऑफ इव्हॅल्युएशन होऊन जाईल. नो प्रॉब्लेम, नाही परफेक्ट. ते अँड्रॉइड ट्रेनरचं काय डेट होतात कन्फर्म आपल्या? नाही ना सर, अँड्रॉइड ट्रेनरच हे होत नाहीये. मी बोलतो सर तुमच्याशी थोडं काय करायचं त्याचं. म्हणजे मला सर्च करायला दुसरीकडे. राईट. मला एक 2 तास द्या, मला कन्फर्मेशन नाहीये. मी त्याचं कन्फर्मेशन घेऊन तुम्हाला सांगतो काय आहे. चालेल, 12 पर्यंत सांगा. अदरवाईज हो, चालेल, ठीक आहे सर. उद्याचं 10:30 सांगितलं ना मुलांना. हो, आहे ना गाईज. 10:30 टुमॉरो, प्लीज. फॉर Be there. ऑफलाईन सेशन. Yeah. 10:30 म्हणजे 10:30 शार्प सेशन चालू होईल. यू शुड रिपोर्ट इन द क्लासरूम 10:15. 10:15 वाजता सगळ्यांनी क्लासरूम मध्ये पाहिजे. त्याच्या अगोदर तुमचं काही सेशन असेल मॅडम तुम्हाला सांगतील. गाईज एक छोटासा चेंज तुम्ही कोडमध्ये करून बघा. ओके, विच आय एम शोईंग यू. इथे खाली जे लिहिलंय ना, आपण सेम ओपन करतोय पण फाईल डॉट रीड 5 केलंय. समटाइम्स व्हॉट हॅपन्स की मला एक्झॅक्ट सगळ्या लॉग फाईलमध्ये ना, सगळी लॉग फाईल नको असते. मला सगळ्या लॉग फाईल मधला काही स्पेसिफिक डेटा हा वाचायचा आहे. सो व्हॉट कॅन बी डन हिअर? सो हे करतात. ओके, फाईल डॉट रीड ब्रॅकेटमध्ये 5, म्हणजे बघा तुम्ही हे रन करून की 5 टाकल्यानंतर काय होतंय. ओके, अँड देन लेट मी नो व्हॉट एक्झॅक्टली इट इज गिव्हिंग यू. ओके, याच्यासाठी एक वेगळी पायथनची फाईल बनवा. त्याला एक वेगळं नाव द्या. मे बी आय सजेस्ट रीड स्पेसिफिक कॅरेक्टर किंवा असं काहीतरी. अँड अकॉर्डिंगली यू कॅन ॲक्च्युली डू दॅट. ओके, मी तुम्हाला हा कोड पण दाखवलाय, तर तो थोडासा करून बघा की नक्की काय होतं याने. ओके, सो दिस इज अगेन अ व्हेरी इंटरेस्टिंग अँड डिफरंट approach for reading any of the text files which people get. Current reading file is a very important thing. तुम्हाला फाइल्स या रीड करायला जमल्याच पाहिजेत. ओके, दॅट्स हाऊ इट वर्क्स. एक मिनिट, मी अजून एक छोटासा चेंज तुम्हाला देतोय करून. तुम्ही आता कंटेंटचं तुमचं कदाचित झालं असेल. ओके, सो आपण थोडंसं त्याला आणखीन मॉडिफाय करूयात. Okay, so there you go. So now if you see, I am showing you it. So तुम्ही जर हे नीट बघितलं तर तुम्हाला लक्षात येईल याच्यातनं काय होतंय. म्हणजे यू माइट हॅव डन विथ दिस कोड, बट स्टील आता हे जे 2 कोड आहेत, रीड 5 आणि रीड लाईन्स, हे 2 वेगवेगळ्या पायथन फाईल्स बनवा आणि एक्झिक्यूट करून मला सांगा तुम्हाला आउटपुटमध्ये काय फरक दिसला. ओके, आणि मग फाईलला काय मॅनेज कराल, काय करता येईल, स्पेसिफिक टेक्स्ट वाचता येईल का, काय करता येईल. सॉरी, हे एकदा जरा तुम्ही 5 मिनिटात चेक करा. दिस इज व्हेरी इंटरेस्टिंग गाईज, ट्रस्ट मी. Okay, and that actually gives you and tells you the power of this
the entire Python programming. And I'll before we close, मी तुम्हाला दाखवीन की आपल्याला नक्की कुठपर्यंत जायचंय पायथॉन शिकत शिकत, आणि दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो लेट्स अंडरस्टँड दिस. हे ट्राय करून बघा कसं होतंय. Okay, good. Just give me one moment. Okay, so I hope that you got this particular hello printed right in this when you actually execute this read 5, because this is with respect to only 5 characters from that particular file which you are printing.
Okay, and then when you actually do this, read lines, it actually read line by line for you. So these are the basic file operations which you can perform by this particular methods. Just a moment, there is one more interesting part which I would like to show you. Okay, and then now what I want you to do is, in your file, create something means what? You create some extra lines or spaces, and just see what actually and how you can actually handle that particular part. Okay, because at times what happens is, when you create a log, there are certain unwanted lines which gets created, and people don't want that particular lines, they want the clear logs. Okay, so how you can achieve that particular clear log is a question, and this code actually helps you, okay, to just do that. Okay, so this is again open again, and for line in file, print line dot strip. So strip is a method which actually removes the extra new line characters. Just try. Okay, what I want is, right, just update your file and add extra lines. I mean, enter 2 3 times in between two lines, and then see that when you actually print, what happens. Okay, it should ideally remove those particular extra lines which you have added. This is useful when you actually deal with the log files. So this is the case, just try this also. Okay, simple thing, go into your file and just update it, and then write this Python script, create it. Okay, and guys, please keep this particular all the scripts with you, you will need it tomorrow, I'm telling you. Do not just create and delete or just overwrite, don't do that. You should have a separate scripts for whatever things we are doing right now. Those are required, trust me. Let me know once you're done with this. Okay, I hope you are done, and this strip actually worked fantastically for you. So there is no problem. Uh, Vishal sir, stripचं झालं का example करून? Yes, sir. Okay, great. So, guys, this is about this particular file and how you can actually, deal with any file system. The reason why I showed you and I want you to practice this, that I will show you now. Okay, so just give me one moment. I will tell you what is on your way. Okay, for tomorrow. Okay, so let me go there. I will just first introduce you with this small and quick thing. But I want you to at least go through this particular concept during the day.
थोडंसं बघून ठेवा, वाचून ठेवा. ओके, दिस इज अबाउट म्युटेबल अँड इनम्युटेबल. तुम्हाला हे माहिती असेल की म्युटेबल कॅन बी चेंज आफ्टर क्रिएशन अँड इम्युटेबल कॅन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन. ओके, सो ह्या प्रकारच्या गोष्टी असतात वेगवेगळ्या सिनारिओसाठी, परफॉर्मन्स, सिक्युरिटी, रिलायबिलिटी याच्यासाठी वापरल्या जातात. ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्या म्हणजे जिथं प्रॉब्लेम नाहीये तिथे तुम्ही म्युटेबल वापरता. जिथे प्रॉब्लेम आहे किंवा जे फिक्स असेल ते बदलायचं नाही तिथे इम्युटेबल वापरता. सो दिस इज नीड टू अपडेट अँड रिमूव्ह आयटम्स, नीड बेटर परफॉर्मन्स असेल तर तुम्हाला इम्युटेबल वापरायला लागतं. डेटा शुड रिमेन कॉन्स्टंट तिथे इम्युटेबल. म्हणजे अशा बऱ्याच गोष्टी जसं काही आपले पासवर्ड्स, आयडी हे इम्युटेबलच्या सेटमध्ये जातात. ओके, चल त्याचे एक्झाम्पल्स आहेत लिस्ट, डिक्शनरी अँड सेट. सो दीज आर द म्युटेबल कलेक्शन. म्युटेबल कलेक्शनचा अर्थ काय, याच्यामध्ये तुम्ही अपडेट करू शकता. म्हणजे एक लिस्ट बनवली, ओके, आणि लिस्टमध्ये तुम्ही ऍड करू शकता, काढू शकता, डिरेक्टरीमध्ये सुद्धा चालू शकतं, सेटमध्ये सुद्धा चालू शकतं. इम्युटेबल मध्ये येतात तुमचे टपल, स्ट्रिंग अँड फ्रॉझन सेट. और फ्रॉझन सेट हा जो काही प्रकार आहे ना, हा थोडासा नवीन आहे. म्हणजे याच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने जो आत्ता आपल्याला एवढा डीपली बघायचा नाहीये. जस्ट फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रेझेंटेशन पर्पज आय हॅव पुट इन, कारण हे थोडं ऍडव्हान्स लेवलचं काम आहे. बट स्टील टपल अँड स्ट्रिंग या इम्युटेबल आहे, हे तुम्हाला लक्षात राहायलाच पाहिजेत ह्या गोष्टी. ओके, म्हणजे तुम्हाला जर सांगितलं की बाबा उद्या तुम्ही काय करा, डेटा खूप सारा जमलाय तर तो एक्स्ट्रॅक्ट करा आणि एका लिस्टमध्ये ठेवा. तर ती लिस्ट असेल ती म्युटेबल असेल, म्हणजे त्यामधनं तुम्ही काढू शकता, ठेवू शकता. त्या फाईलला ते ऑपरेशन जे आता तुम्ही केले ते करू शकता, डिक्शनरीला करू शकता, सेट्सला करू शकता. as soon as you put it in a tuple or a string you will not be able to. ओके, ही सिंपल गोष्ट आहे. त्याच्यासाठी जे काही वापरले जातात लिस्टच्या मेथड आहेत, त्याच्यामध्ये एक लिस्टची मेथड आहे अपेंड. ओके, सो अपेंड इज द केस. ओके, याचं आउटपुट या पद्धतीने तुम्हाला दिसेल. लिस्ट असो, तुमची डिक्शनरी असो, ओके, वर्क्स लाईक अन ॲरे, म्हणजे ते झिरोने सुरू होतं. ओके, सो रिमेंबर दिस वर्क्स ॲज अ झिरो. अपेंड आपण म्हणतोय, ओके, आणि आपण ते चेंज करतोय. तो हे सिंपल म्युटेबल लिस्टचं एक एक्झाम्पल आहे. तुम्ही याची प्रॅक्टिस करा की अपेंड किंवा त्याच्या वेगळ्या मेथड ज्या असतील त्या. आता याच्यामध्ये जर तुम्ही कॉर्डिनेट्स म्हणून टाकले आणि ते जर कॉर्डिनेट्स 50 केले तर ही जी कॉर्डिनेट्सची लिस्ट असेल ही इम्युटेबल असेल. ऑब्व्हियसली सॅटेलाइट थ्रू कॉर्डिनेट कुठले तरी डाउनलोड केले त्याला तुम्ही म्युटेबल करूच शकत नाही, राईट. त्याला इम्युटेबलच, कारण ते जर तुम्ही तुमच्या लेवलला बदलून काहीच उपयोग नाही, त्यांनी काहीच होणार नाही, राईट. सो दिस इज अ डिफरन्स बिटवीन म्युटेबल आणि इम्युटेबल. कुठे वापरायचं, कसं वापरायचं हे लॉजिकली जायला लागतं. अशा गोष्टी ज्या बदलू शकता त्याला तुम्ही म्युटेबल करा. लाईक अ सॅलरी ऑफ अ पर्सन कॅन चेंज. ओके, बट द इन्स्टिट्यूट वेअर द पर्सन इज असोसिएटेड or organization, unless that person resigns, will never change. So that becomes immutable part. Okay, so this is the real world example which I would like to tell you. This is a dictionary thing. You know this particular dictionary works in Python. So there is a simple dictionary which is in front of you, which is getting created, and we are printing this dictionary called as person. आणि मग तो पर्सन आलं की तो बरोबर नेम आणि ते सगळं त्याचं प्रिंट करेल. सो दिस इज म्युटेबल, हे बदलत राहू शकतं, राईट. आता हेच जर मी नेम हे फक्त घेतलं तर दॅट बिकम्स अ इम्युटेबल. माणसाचं नाव कसं बदलेल? ओके, एज कॅन चेंज, नेम विल नेव्हर चेंज. सो इफ देर इज ओनली नेम देन इट विल बी इम्युटेबल. सो ह्या गोष्टी ज्या आहेत या तुम्हाला थोड्याशा लक्षात घ्यायला लागतील. Okay, so this is the difference between this particular collections. We call it as this collections. Okay, आणि एक टपल नावाची एक गोष्ट आहे जी याच्यामध्ये, ओके, जी तुम्हाला म्हटलं इम्युटेबल आहे. ह्याच्यामध्ये बघा कसं केलेलं आहे. लोकेशन नावाचं आपण एक टपल बनवतोय. ओके, अँड व्हॉट इट इज सेइंग दॅट these are the coordinates for New York and these are the coordinates for Los Angeles. आणि आपण प्रिंट लोकेशन्स करतोय. हे हे टाकलेलं आहे तर तो ऑब्व्हियसली आपल्याला काय देईल की बाबा रे तू जिथं पॉइंट करतोय त्या लोकेशनचं नाव आहे न्यूयॉर्क, नॉट लॉस एंजेलिस. सो दिस इज हाऊ दिस पर्टिक्युलर टपल्स वर्क. याला जर तुम्ही एडिट केलं ना तर फार मोठा प्रॉब्लेम होईल. ओके, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू बी एडिटिंग दिस ॲट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. अँड दिस इज वाय दिस टपल्स, this is how this particular tuples comes in the picture. Okay, so this is quite an easy and handy thing which Python gives us. हेच जर मी क्लासिकल उप्स प्रोग्रामिंग किंवा C++ इथं जर घेऊन गेलो ना तर मी तुम्हाला सांगेन त्यामध्ये फंक्शन्स लिहिले जातात. फंक्शन्स, आणि ते फंक्शन्स असतात नाही का, पब्लिक, प्रायव्हेट, ग्लोबल डिक्लेरायझेशन. सो ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. हे पायथन आपल्याला एकदम
सोपं आणि साधं करून देतो. सो दिस इज इम्युटेबल. आता इम्युटेबलची एपीआय सेटिंगचं एक एक्झाम्पल आहे तुमच्या समोर. ओके, याच्यामध्ये ना न्यू की तुम्ही टाकूच शकत नाही काही झालं तरी. ओके, बिकॉज द की इज सेम फॉर दिस पर्टिक्युलर एपीआय. जे एपीआय डॉट एक्झाम्पल डॉट कॉम एक्झाम्पल.com नावाची कुठली तरी साईट असेल, त्याला ऍक्सेस करायचं असेल तर हा एपीआय लागतोय. ओके, की लागते. ओके, 012 सिक्युअर की सिक्युअर अंडरस्कोर की अंडरस्कोर 123 इज अ की. आता तुम्ही एपीआय सेटिंग्स मध्ये जर 2 नंबर म्हणजे 0 म्हणजे ती HTTPS, 1 म्हणजे V1 आणि 2 म्हणजे सिक्युअर की, याला जर न्यू की टाकायचा प्रयत्न केला ना, तो घेणारच नाही. Okay, that is wrong. I mean, this is not a way you should be coding going ahead in future. So please understand where you're going to use mutable, where you're going to use immutable. As I told you, user ID. Okay, banking application, banking sector मध्ये काम करताय, तुमचं काही होऊ दे, पासवर्ड चेंज होते, युजर आयडी कधीही चेंज होत नाही. ओके, लाईकवाईज यू हॅव टू अंडरस्टँड अँड यूज. सो दिस इज व्हॉट आय वॉन्टेड टू शो यू. ह्या थोड्या ज्या म्युटेबल आणि इम्युटेबलच्या आहेत, ज्याच्यामध्ये काही बेसिक तुमचे मेथड्स आहेत, ते एकदा तुम्ही वाचून ठेवा गुगलवरनं. ते इफेक्टिव्हली एवढे लागतील नाही लागतील आत्ता मी नाही सांगत, पण जर लागले तर त्यावेळेला तसा एखादा क्वेश्चन आला तर मी तो एक्सप्लेन करेन. बट दिस इज अ व्हेरी सिम्पल थिंग. ओके, सो लिस्टची असलेली सेटची लिस्टचे असतात तेच सेटचे असतात. ओके, सो यू नीड नॉट हॅव टू वरी. नाव आय विल शो यू व्हॉट एक्झॅक्टली तुम्हाला पायथन शिकताना किंवा तुम्हाला जेव्हा तुम्ही म्हणाल इंटरव्ह्यूला जाल की मला पायथन येतं, तेव्हा तुमच्याकडून काय एक्सपेक्टेड असतं हे आता मी तुम्हाला दाखवतो. अँड दिस इज वेअर द थिंग्स द रिअल फन लाईज. Okay, so just give me one moment. I'm going here and then I have something which is really interesting. So आता मी तुम्हाला एक फाईल दाखवतोय guys. So please have a look in this particular file and you will understand what I'm trying to tell. ओके, ही जी फाईल आहे ना, ही पॅसेंजरची फाईल आहे. ही कुठल्या पॅसेंजरची फाईल आहे ते पण मी तुम्हाला सांगतो. दीज आर द पॅसेंजर्स, ओके, विच वर ट्रॅव्हलिंग इन द बोट कॉल्ड एज टायटॅनिक. टायटॅनिक तर तुम्ही सगळ्यांनी पाहिला असेल, राईट? सो टायटॅनिक मध्ये ही सगळी लोक होती, बर्नर्ड, एलन, मोरन, बेरन, हे सगळे होते. ओके, आता यांच्यापैकी ह्यांचे काय लिहिलंय की हे सर्वाइव्ड आहे का नाही हे पण इथे लिहिलेलं आहे. त्यांचा पॅसेंजर क्लास पण लिहिलेला आहे, एज लिहिलेला आहे, आणि ह्या सगळ्या गोष्टी विथ तिकीट, PNR, फेअर किती घेतलेलं, केबिन कुठलं, एम्बार्क म्हणजे त्यांच्या कुठल्या क्लासच्या अंडर ते होते, हे सगळं ते असं सगळं ही लिस्ट आहे. ही लिस्ट काय केलेली टायटॅनिक वाल्यांनी बनवलेली होती. ओके, आता जर मी तुम्हाला म्हणालो की बाबा एक काम करा, तुम्ही ह्या लिस्ट, अशी एक लिस्ट आहे टायटॅनिकच्या शिपची, आता या लिस्टची ही जी फाईल आहे ना, याला ऍक्सेस करा. ही टेक्स्ट फाईल नाही, एक्सेल फाईल आहे. आणि काय करा, याच्यात नाही ना एक मला ग्राफ करून द्या, किती सर्वाइव्ह किती मेले. तर काय करणार, त्याच्यासाठी तुम्हाला वेगळ्या लायब्ररीज लागतील. पहिली गोष्ट म्हणजे नंबर काढायचा असेल की किती वाचलेत, नंबर काढायचा एका ॲरेमध्ये घेऊन तुम्हाला काय लागेल, नंपाय लागेल. डेटा आहे, डेटा बरोबर डील करायचंय, तुम्हाला पॅन्डासच्या लायब्ररीज लागतील. आता तुम्हाला प्लॉट करायला सांगतोय मी, म्हणजे तुम्हाला ग्राफ पाहिजे, ग्राफ बनवायचा आहे तुम्हाला, तुम्ही काय कराल, मॅटप्लॉटलिब लागेल. सो ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत ना, ह्या एकत्र येतात आणि हे असं बनतं. आता तुम्ही विचार करा, दिस इज अ ह्यूज डेटा. वेन यू आर सेइंग दॅट येस वी आर द स्टुडंट्स ऑफ डेटा सायन्स, तुम्हाला डेटा सायन्सला डेटा अनालिसिस, डेटा व्हिज्युअलायझेशन या सगळ्या गोष्टी करायला लागतात. आणि ह्या सगळ्या पायथन तुम्हाला विदाउट एनी टूल करून देतो, जस्ट टू इम्पोर्ट लायब्ररीज अँड डू इट. अँड दिस इज अ पॉवर ऑफ पायथन. आणि इथं तुम्हाला जायचंय, हे म्युटेबल, इनम्युटेबल, रीड फाईल, हे तुम्हाला कोडिंग इंटरव्ह्यू मध्ये फार विचारायला जाणार नाही. एखाद दुसरा प्रश्न येईल, पण तुम्हाला हे नक्की विचारतील की वेन यू आर सेइंग दॅट यू वॉन्ट टू क्रिएट डील विथ अ डेटा, what kind of libraries you may be needing. Okay, I will need some pandas libraries. Okay, fantastic. And if I want to create a graph, matplotlib. Okay, so can you just tell me the overall architecture of the code where you can actually get the data and plot it on the basis of this and create a histogram. अरे बापरे, अशा पद्धतीच्या प्रश्नांना तुम्हाला डील करायचे. आणि हे प्रश्नांना कसं डील करायचं हे प्रॅक्टिकली आपण उद्या बघू. आपल्याला ते ग्राफ्स करायचे आहेत. ओके, आणि हे अतिशय म्हणजे अतिशय सोपं आहे, याच्यामध्ये काहीही अवघड नाहीये. याच्यासाठी एक ओके, एक सिम्पल कोड पण मी इथे लिहिलेला आहे, विच आय विल शेअर विथ यू. आय डोंट वॉन्ट यू गाईज टू क्रिएट. तुम्ही आरामात नंतर तुमच्या वेळेला त्याला हे करू शकता. ही फाईल मी कुठे ठेवली आहे आणि काय ती कशी करायची, हा कोड मी करतो रेडी तुमच्यासाठी. अँड देन यू विल हॅव दॅट. इफ नॉट देन आय विल शेअर इट लेटर, जर उद्या मला नाही जमलं तर. पण ह्या पद्धतीचं, पण आपण हे नक्की करणार की आपण डेटा बनवणार आणि ते करणार. आता मी तुम्हाला अजून एक इंटरेस्टिंग प्रकार दाखवतो, जिथपर्यंत तुम्हाला
आयडियली प्रॅक्टिस करत करत जायचे. आपल्या स्कोपमध्ये या ट्रेनिंगच्या नसेल, नाहीये, पण तरी पण मी तुम्हाला एक छोटंसं त्याची झलक दाखवतो. हा एक कोड लिहिलेला आहे क्रिएट प्रेझेंटेशन नावाचा. आता मी काय करतोय, माझ्या इथे जातोय, ओके, पायथॉन, आणि म्हणतो क्रिएट प्रेझेंटेशन डॉट पी वाय. जर तुम्ही इथे नीट बघितलं तर इथे कुठलीही प्रेझेंटेशनची फाईल नाहीये, राईट. आय होप दिस स्क्रीन इज कम्प्लिटली विजिबल. तुम्हाला या लेवलपर्यंत जायचंय प्रॅक्टिस करत करत इन फ्युचर. हे बघा, इथे कुठल्याही प्रकारचं प्रेझेंटेशन नाहीये आणि मी काय करतो, याला म्हणतो एंटर. आता मी याला एंटर केलं, हा कोड रन होतोय माझा, बॅकग्राऊंडला कोड रन झालाय, ओके. आणि तो झाला की आपण इथं जाऊन बघूया यांनी काही बनवलंय का. हे बघा, हे बघा, अख्खं प्रेझेंटेशन करून दिलं त्यांनी मला, अख्खं प्रेझेंटेशन 7 ह्याचं. सी द पॉवर ऑफ पायथन गाईज. यू कॅन ऍक्च्युअली क्रिएट अ प्रेझेंटेशन. हे प्रेझेंटेशन नव्हतं, इथे नाहीये. अँड जस्ट आय एम व्हॉट आय एम गोना डू इज आय एम जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस पर्टिक्युलर थिंग. आणि जेव्हा मी तिकडे जातो, ओके, त्यावेळेला मला हे प्रेझेंटेशन माझ्या कोडनी बनवून दिलं. अँड दिस इज मॅजिक, दिस इज फन गाईज. या लेवलपर्यंत कामं होतात. वेन यू ऍक्च्युअली से दॅट आय एम गोना यूज पायथन. ठीक आहे, तुम्हाला पायथन आलं म्हणजे तुम्हाला थिअरी कळली का, असं नसतं. ओके, सो तुम्हाला थोडीशी प्रॅक्टिस ही नीट करायला लागेल. ओके, सो व्हॉट आय सजेस्ट इज, आता तुमच्याकडे वेळ आहे दिवसभरामध्ये, थोडीशी प्रॅक्टिस करा. वेगवेगळ्या मेथड्स पाहून घ्या ज्या तुम्ही शिकलेल्या असाल, प्रॅक्टिस केलेली असेल. कदाचित आपण दुसऱ्यांदा किंवा तिसऱ्यांदा तुमच्याबरोबर पायथनच्या सेशनमध्ये मी आहे. सो आय डोंट नो व्हॉट यू हॅव लर्न, आय डोंट वॉन्ट टू रादर, पण तुम्ही ह्या गोष्टींच्या मेथड्सच्या याच्या त्याची प्रॅक्टिस करून ठेवा. उद्या आपण हे करू. विशाल सर यांच्या मशीन्सवर मी परत एकदा सांगतो, पांडाज, नंपाय आणि मॅटप्लॉटलिब याच्या डिरेक्टरीज, सॉरी, याच्या फाईल्स या लोड करून ठेवा. ते लोड करायला 3 ते 4 मिनिटापेक्षा पलीकडे वेळ लागत नाही. ओके, जस्ट तुम्हाला कमांड प्रॉम्प्टवर जायचंय आणि ते डाउनलोड करायचे. ओके, ते डाउनलोड होतं आणि तुमच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये सेट होतं. सो यू डिड नॉट हॅव टू सेट एन्व्हायरमेंट व्हेरिएबल्स ऑल्सो इन दॅट पर्टिक्युलर केस. सो दिस इज द सिम्पल थिंग. ओके, सो दिस इज व्हॉट आय एम एक्सपेक्टिंग टुमॉरो. आपल्याला उद्या ते इन्स्टॉल करण्यामध्ये वेळ घालवायचा नाहीये, बिकॉज वी आर ऍक्च्युअली गोइंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पर्टिक्युलर एंटायर सेशन्स. आता आपल्याला वेळ न घालवता डायरेक्ट कोड लिहायचे. ओके, त्यामुळे ह्याची प्रॅक्टिस उद्या आल्यावर आपण पहिले एकदा प्रॅक्टिस करू की तुमचा हात कसा बसलाय ह्या बेसिक कोड्सवर. त्याच्यानंतर फाईल्स 1-2 कोड करू पटकन, त्याला आपण 15-20 मिनिट देऊयात. आणि त्याच्यानंतर वी विल डायरेक्टली शिफ्ट टू नंपाय, पांडाज आणि मग मॅटप्लॉटलिब, आणि आपण ग्राफ करू. आपलं सर्कल व्यवस्थित याच्यामध्ये कम्प्लीट होईल. यू विल ऑल्सो हॅव दॅट पर्टिक्युलर सॅटिस्फॅक्शन, काहीतरी चांगलं केलं. ओके, सो दिस इज व्हॉट आय एम एक्सपेक्टिंग टुमॉरो गाईज, अँड देन वी विल सी हाऊ थिंग्स कॅन बी डन. Okay, so I think from my point of view, from my side, today's session is over. Have a nice day. Practice kara, installations complete karun theva. See you tomorrow. Okay. Bye. Good day, everyone. Good day, Arun sir, Vishal sir. Bye. उद्या 10:30 वाजता मुलं येतील, म्हणजे 10:15लाच मुलं आलेले असतील. ठीक आहे सर, नो प्रॉब्लेम. आपण 10:30ला डॉट चालू करू. येस येस सर, नो प्रॉब्लेम, परफेक्टली फाईन. ओके. आणि अँड्रॉइडचं सांगताय तुम्ही मला 12 पर्यंत. येस येस येस, नक्की नक्की. ओके, फाईन. बाय, गुड डे.